Hi, good morning. Audible? Online? Yes, super. So, last class we were doing material costing, correct? Yes or no? Now let us start with problems from material costing, okay? Because we understood all the concepts in the last class. Before we start with the problems, I have asked you to revise it entirely, correct? So, do you people have any doubts? Both Pranav and Pavani. If you have doubts, please unmute yourself and ask. Once your doubts are solved, we can start after that. Pavani? Perfect. So, all right. So the first question in this particular chapter is from a concept called ABC analysis. So as I told you the other day, in any company for that matter, category A goods will be high in value, low in quantity. Category B goods will be medium in value, medium in quantity, and low goods will be low in value but high in quantity. Yes. So we saw a couple of examples also for that. So on the concept base பண்ணி தான் the first sum அவங்க கேட்டிருக்காங்க. So what is the first sum? From the following details, draw a plan of ABC. எந்த ப்ராடக்ட்லாம் ஏ கேட்டகரியில் வரும், எந்த ப்ராடக்ட்லாம் பி கேட்டகரியில் வரும், எந்த ப்ராடக்ட்லாம் சி கேட்டகரியில் வரும் அப்படிங்கிறத we should analyze and tell it to them. Yes. So how are we supposed to do that? Let us try and understand. Okay. I'll start with question number 1. You can, if you are comfortable, you can copy along with me. If you want, you can, if you want to understand, just understand for the first couple of line items. Item number 1 and item number 2க்கு நான் போடுறத பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்படியே என்னோடய சேர்ந்து காப்பி பண்ணிட்டே வந்துடலாம். ஸோ இவ்வளோ காலம்ஸ் தேவைப்படும். என்ன ஐட்டம் விச் தே ஹவ் கிவன் யூ, ஐட்டம் நம்பர் என்னென்னு எழுத போகிறோம். ஸ்டாக் குவான்டிட்டி தே ஹவ் கிவன் யூ இந்த கொஸ்டின், அதை அப்படியே எழுதிக்க போகிறோம். ஸ்டாக் குவான்டிட்டியோட பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்? ஸ்டாக் குவான்டிட்டியோட டோட்டலை கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு that you will divide each item divided by that and identify the percentage, and then you will calculate unit price, you will calculate total value, and then you will calculate percentage of value, and then you will categorize them as A, B or C. Okay, so item number 1, item number 2, item number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So these are the 12 line items that are there. So yes, item number 1 order stock quantity எவ்வளோ? 7000 they've given you here, correct? So I will write 7000 here. Item number 2 was 24000. இதே மாதிரி கொஸ்டினை பார்த்து எனக்கு அப்படியே நம்பர்ஸ் யாராவது சொல்லிட்டே வரீங்களா? அன்மியூட் பண்ணிட்டு can you tell me the numbers please? Online?
Can you tell me the numbers, please? Item number 3 oda quantity எவ்வளோ? Item number 4. Okay, item number 5. Item number 6. 7. 8. 30. Okay, 3000. Okay. 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 Super. Now can you just add all these numbers? 7,000 plus 24,000 plus 1,500 plus 600 plus 38,000 plus 40,000 plus 60,000 plus 3,000 plus 300 plus 29,000 plus 11,500 plus 4,100. How much is the total? Has anyone done? Two lakh 19,000 is the total. Now we have to calculate the percentage, correct? Percentage எப்படி calculate பண்ணணும்? 7,000 divided by 2,19,000 into 100. So this is 3.20 percentage. 24,000 divided by 2,19,000 into 100. 10.96 percentage is 1,500 divided by 2,19,000 into 100. 0.68 percentage. Can you calculate for all the other numbers and quickly tell me? 0.27 percentage. Okay. 3. Okay. 2.6. Okay. 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 5 point. Okay. Now you don't write this number by dividing it. What I want you to do is, there are a lot of decimals, right? நிறைய decimal இருக்கிறதுனால sometimes round of errors will happen. So in the 11 numbers இருக்கு இல்லையா, right from 3.20 up to 5.25, இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டே வாங்க. 100லேருந்து அதை மைனஸ் பண்ணிட்டு பேலன்சிங் ஃபிகர் என்னவோ அங்கே அதை இங்கே போட்டுக்கலாம். ஒரு 2-3 டெசிமல் தான் டிஃபரன்ஸ் வரும், அதனால தப்பு கிடையாது.
1 point. Okay. So this is your percentage in quantity. Now tell me the unit price which is given in the question. First question. கரெக்டான சாப்டர் எடுத்துருக்கீங்களா? 24,000. அதில் யூனிட் பிரைஸ், யூனிட் காஸ்ட் 5, 3, ஓகே 10, ஓகே 22, ஓகே 1.5, ஓகே 0.5, ஓகே 0.2, ஓகே 3.5, ஓகே 8, ஓகே 0.4, ஓகே 7.1, ஓகே 6.2. 6.2. Now what we should do is we should find out the total value of stock. Quantity தெரியும், per unit எவ்வளோன்னு தெரியும். ஸோ ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? Total value I will be able to get. கரெக்டா? ஸோ 7,000 into 5 will give me 35,000. 24,000 into 3 will give me 72,000. 1,500 into 10 will give me 15,000. 600 into 22 will give me 1 lakh. Sorry. 13,200. அதான் 1,32,000 போட்டேன். 38,000 into 1.5 gives you 57,000. 40,000 into 0.5 gives you 20,000. 60,000 into 0.2 gives you 12,000. 3,000 into 3.5 gives you 10,500. 300 into 8 gives you 2,400. 29,000 into 0.4 gives you 11,000. 11,500 into 7.1 gives you 80,650. 4,100 into 6.2 gives you 25,420. Can you add all these numbers? 35 plus 72. 3,55,770. இப்போ குவான்டிட்டிக்கு எப்படி பண்ணோமோ அதே மாதிரி பர்சன்டேஜ் போடணும். 35,000 divided by 3,55,770. 84. Okay. Okay. $4.222. Okay. Okay. 16.0. Okay. 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 2.95. Okay.
Okay. $20. Okay. 7.1. இது மட்டும் டோட்டல் 100 வருதான்னு பார்த்துக்கோங்க, இல்லைனா லாஸ்ட் நம்பரில் we should adjust. So now what we have to do is we have to categorize these products into A, B and C. Okay, that is the final answer that is required from you. So எப்படி சார் அதை நான் பண்ணுறது, I will tell you. First, highest முதல்ல இந்த குவான்டிட்டி காலமாக அப்படியே இப்போதைக்கு இக்னோர் பண்ணிடுங்க. வேல்யூ காலமாக ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா ஏபிசி இஸ் பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் வேல்யூ. குவான்டிட்டி வந்து நம்ம சும்மா செக் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான். ஸோ குவான்டிட்டி எனக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான பேராமீட்டர் கிடையாது. வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி தான் என்னோட டெசிஷன் எல்லாமே நான் எடுக்க போகிறேன். ஸோ நவ் வேல்யூ காலமை மட்டும் பார்த்து ஃபஸ்ட்டு ஐட்டம் விச் ஹேஸ் த ஹையஸ்ட் வேல்யூ எது அப்படின்னு சொல்லுங்க. யூ ஹேவ் த பர்சன்டேஜஸ் ஆல்சோ. வேல்யூ பேஸ் பண்ணி மட்டும் போகாதீங்க, பர்சன்டேஜ் பேஸ் பண்ணி சொல்லுங்க. ஸோ 81,650 விச் இஸ் ரஃப்லி 23%. கரெக்டா? ஸோ திஸ் ஷுட் பி கேட்டகரி ஏ. இதுக்கு அடுத்து எந்த ஐட்டம் இருக்கு? 20.24%, which will also be A. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பேரலா ஆட் பண்ணிட்டே வரணும். 22.95 plus 20.24 43.19. கரெக்டா? இதை இப்போதைக்கு வச்சுக்கலாம். இதுக்கு அடுத்து என்ன ஐட்டம் இருக்கு? 16.02 plus 16.02 gives me 59.21%. now இதுக்கு அடுத்து எந்த ஐட்டம் இருக்கு? 9.84%. this will also be A plus 9.24 9.84 gives me 69.05. 69.05. கரெக்டா? now இதுக்கு அடுத்த நம்பர் இது 7.14. பட் நம்ம வந்து ஏபிசியோட கான்செப்ட்ல நம்ம என்ன படித்தோம்? ஏபிசி 70, 20 அண்ட் 10 ரூல். கரெக்டா? இப்போ நான் இந்த 7.14 ஆட் பண்ணேன்னா அது 70 தாண்டிடுமா தாண்டாதா? தாண்டிடும். அப்புறம் நான் என்ன பண்ணக்கூடாது? ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இந்த ஐட்டம் எந்த கேட்டகரியில் வரணும்? அப்போ பி கேட்டகரியில் வரணும். ஸோ இப்போ 7.14 ப்ளஸ் 7.14க்கு அடுத்து என்ன இருக்கு? 5.62 ப்ளஸ் அடுத்தது என்ன இருக்கு? 4.22 ப்ளஸ் அடுத்தது என்ன இருக்கு? 3.71. ஆட் பண்ணால் 20 விட கொஞ்சம் அதிகமாக போகும். பட் ஏல நம்ம கம்மியாக தானே எடுத்திருக்கோம். ஏல ஃபுல் 70 நம்ம எடுக்கல. ஸோ அதனால பி திஸ் கேன் ஆல்சோ பி கேட்டகரைஸ்ட் as பி. வாட் எவர் இஸ் ரிமைனிங் will all be categorized as. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ நீட் டு டூ ஏபிசி அனாலிசிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ். இந்த மாதிரி தான் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க. இதே மெத்தட் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். நீங்கள் பர்சன்டேஜ் போட்டுட்டு கேட்டகரி ஏ நீங்கள் எழுதிட்டு வரச்சேவே
ஆட் பண்ணிட்டே வரணும். எப்போ 70 ரீச் ஆகுதோ ஏவை ஸ்டாப் பண்ணிடணும், பி போடணும். பி எப்போ 20 ரீச் ஆகுதோ பிஏ ஸ்டாப் பண்ணிடணும். பாக்கி எல்லாத்தையும் சியா நீங்கள் போட்டுட்டு அப்படியே வந்துட்டே இருக்கலாம். இந்த மாதிரி சம்லாம் கேட்டானா 6 மார்க்ஸ் ஒரு 8 மார்க்ஸில் கேட்பான். ஈஸியாக நம்ம ஸ்கோர் பண்ணிட்டு வர வேண்டியது தான். இதில் வந்து பேசிக் மேத்தமேட்டிக்ஸ் தெரிஞ்சால் போதும், கால்குலேட்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் தெரிஞ்சால் போதும், யூ கேன் ஈஸிலி சால்வ். கரெக்டாக? ஸோ இந்த மாதிரி சம்லாம் எக்ஸாமில் கேட்டாங்கன்னா we should never miss out. ஓகே, ஆன்லைன் ஆர் வி கிளியர்? எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ் சம்? Understood. Okay. Can we proceed to the next sum? Super. Question number 2. The annual carrying cost of X is rupees 3.6 per unit and its total carrying cost is 9,000 per annum. What would be the EOQ for X if there is no safety stock? So question number 2, correct? Yes or no? EOQ की formula பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? Root of 2AO by C, correct? ROL, EOQ ROQ same, ROL no same. But Anna, in this sum, are you given the annual requirement? O கொடுத்துட்டாங்க. Annual carrying cost or annual carrying cost 3.6 கொடுத்துட்டாங்க. Total carrying cost 9,000 கொடுத்துட்டாங்க. But they have not given you ordering costum கொடுக்கல. கரெக்டா? annual requirementம் கொடுக்கல. denominator கொடுத்துட்டாங்க, numerator உங்களுக்கு கொடுக்கல. கரெக்டா? But they have asked you EOQ. Correct? How do I calculate in this scenario? It's very simple. EOQ is equal to half of now tell me, carrying cost is equal to EOQ into carrying cost per unit. Okay, so EOQ is nothing but in this case average inventory. ஏன்னா வேற எந்த டீடைல்ஸும் நம்மளுக்கு சம்ல தரல. ஸோ EOQ is equal to average inventoryங்கிற அசம்ஷனில் தான் இந்த சம்மை நம்ம சால்வ் பண்ணணும். ஸோ எதனால சார் ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி எடுத்துக்கிறோம்? ஸோ let us assume I am calculating carrying cost per annum. கரெக்டா? எனக்கு carrying cost per annum எவ்வளோன்னு கொடுத்துட்டாங்க, 9,000 கொடுத்துட்டாங்க. EOQ தெரியுமா? தெரியாது. EOQ is nothing but average inventory நான் சொன்னேன் இப்போ. கரெக்டா? ஐ மீன் இந்த சம்ல average inventory நான் சொன்னேன். into carrying cost per unit எவ்வளோ? 3.6. இதை ஏன் சார் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, let us assume ஜான்வரி மாதம் என்கிட்ட 1000 யூனிட் இருந்துச்சு, பிப்ரவரி மாதம் 2000 யூனிட் இருந்துச்சு க்ளோசிங் ஸ்டாக், மார்ச் மாதம் திருப்பி 1500 ஆச்சு, then April it became 1700, May it fell down to 1200, June it once again went to 2000, July it was 1800, so on and so forth. Okay, now when I say in your financial records இந்த 1800 என்ன வேல்யூல இருக்கோ அதுதான் உங்க க்ளோசிங் ஸ்டாக்கா வரும். கரெக்டா? assuming you follow FIFO basis. But in costing, any organization for that matter, inventory valuation க்கு FIFO LIFO majority யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. They will always use weighted average method. ஸோ அதனால தான் என்னோட carrying cost per annum, என்னோட total rent, other items which I bear to carry this stock in my warehouse, என்னோட கோடவுன்லேயோ என்னோட ஸ்டோர்ஸ்லேயோ இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸை சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கிறதுக்கு நான் என்ன காஸ்ட் பே பண்ணுறேனோ அதுதான் கேரியிங் காஸ்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த 1800க்கு மட்டும் தான் நான் கேரியிங் காஸ்ட் பே பண்ணுவேனா? நோ, ஐ வில் பி பேயிங் ஃபார் ஆல் திஸ். அந்தந்த மாதம் அது அதுக்கு பே பண்ணியிருப்பேன். எஸ் ஆர் நோ? அதனால தான் நான் இதோட ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி எடுத்துட்டு per unit carrying cost ஓட மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். ஓகே, so that I will know the total value. So now tell me what is the average inventory?
2500 units. அப்படியா அப்படின்னு கேட்டா there is one small error here. Now let us understand that concept in addition. Okay, now EOQ is equal to average inventory அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது. EOQ க்கு there is one more formula. என்ன அப்படின்னா half of average inventory. ஏன் சார் half of average inventory? So EOQ na first என்ன? What is the concept that we understood? Can you tell me? EOQ na ROQ. ROQ EOQ ஒன்று தான். ஸோ ROQ na என்ன? ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி அப்படின்னா என்ன? ரீஆர்டர் குவான்டிட்டின்னு தெரியும். வாட் இஸ் ரீஆர்டர்? எவ்வளோ ரீஆர்டர் பண்ணணும், கரெக்டா? ஸோ இப்போ என்கிட்ட ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி 1000 யூனிட் தான். வில் ஐ கோ அண்ட் ஆர்டர் another 1000? என்னோட மேக்ஸிமமே 1000 தான். ஸோ அதனால when scientifically root of 2AO by C is the right method. But whenever I don't have requirements to solve based on that formula, I can adopt this formula called half of average inventory. என்னோட ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரியில பாதியை நான் எப்போவுமே ஆர்டர் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறது என்னோட லாஜிக்காக இருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ 15 டேஸ்க்கு உண்டான ஸ்டாக்கை நான் எப்போவுமே ஆர்டர் பண்ணி வச்சுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன்லி அ டிரைவ்டு ஃபார்முலா. there is no logic to this. யூஸ்வலாக நம்ம ஆவரேஜ்னு எடுத்துப்போம்ல, அந்த மாதிரி ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரியில் பாதி ஆர்டர் பண்ணால் போதும் அப்படிங்கிற ஒரு லாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் தான் நம்ம இதை சால்வ் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ now saying EOQ is half of average inventory. Sorry, average inventory is half of EOQ. Correct. Average inventory is half of EOQ. Yes, sir. Abdi. I just wrote it wrongly. Half of EOQ is equal to average inventory. ஏன் நான் இப்போ 5000 யூனிட்ஸ் வாங்குறேன். let us assume I am starting a new company. 1st April அன்னைக்கு I am starting a new company. I am buying 5000 units. ஓகே, இப்போ எனக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் என்ன இருக்கும்? 0. க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொன்னேன் ஜனவரி எண்டில்? 1000 யூனிட்ஸ். ஸோ நான் எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணியிருக்கேன்? 4000 யூனிட்ஸ். நான் முதல்ல சொன்ன தப்பான ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி நான் ஆர்டர் பண்ணேன்னா நான் எவ்வளோ ஆர்டர் பண்ணியிருக்கணும்? ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி இஸ் 1000. 1000ல் ஹாஃப் எவ்வளோ? 500. இவ்வளோ ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு மாதமே எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணியிருக்கேன்? 4000 கன்சியூம் பண்ணியிருக்கேன். என் கன்சம்ஷனுக்கு பற்றிருக்குமா? பற்றிருக்காது. ஸோ அதனால ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி அட் எனி பாயிண்ட் இன் டைம் ஐம் கேரிங் 2500னா அட்லீஸ்ட் அதுக்கு 2 மடங்குக்கு உண்டான ஐட்டம்ஸ் ஆர்டர் பண்ணாதான் என்னோட ப்ரொடக்ஷனுக்கு will be able to meet out the requirements. Okay, I'm sorry for the confusion. So now I know that my average inventory is 2500. This is how much? Half of EOQ, correct? So now EOQ is how much? 5000 units. Yes, are we clear? I'm really sorry for the confusion. Can we go to the next sum? Yes or no? Question number 3. About 50 items are required every day for a mission. A fixed cost of rupees 50 per order is incurred for placing an order. The inventory carrying cost per item amounts to rupees 0.02 per day and the lead period is 32 days. Compute the following: EOQ, reorder level, number of orders per year, time lag between two purchases and associated cost. Okay, this is a full-fledged EOQ sum. Let us solve this particular question. Yes. Now tell me what is the requirement? 50 items, correct? This is for how many days? 50 items is for how many days? Per day. So annual consumption. Formula என்ன EOQ க்கு? root of 2AO by C. So ஒரு நாளைக்கு 50 units, correct? டோட்டல் ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ நாள்? 50 52 50 தானே? ஓகே, 50 into 365 days, correct? How much is the annual requirement? 18,000
250. This is my annual requirement. Correct? Next, I know my ordering cost per order. எவ்வளோ கொடுத்திருக்காங்க? Sorry, rupees 50 per order. Correct? Carrying cost எவ்வளோ கொடுத்திருக்காங்க? Per day. This should be multiplied by 365 days. Because carrying cost is per annum. And the formula ordering cost is per order. Carrying cost is per annum. ஓகேவா? கொஸ்டின்ல எப்பவுமே இந்த மாதிரி மாத்தி மாத்தி உங்களுக்கு கொடுத்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க. கேரிங் காஸ்ட் per monthனு கொடுப்பாங்க. கேரிங் காஸ்ட் for 15 daysனு கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கறச்சு you should be careful and convert it into for 1 year. ஓகேவா? கேரிங் காஸ்ட் எப்பவுமே per annum தான் எடுத்துக்கணும். இப்போ எவ்வளோ வரும் இது? 7.30. 7.30. Okay. So now I have all the numbers. Correct? EOQ தேவையான எல்லா நம்பர்ஸும் இருக்கு. 2 இல்லையே சார்? 2 நம்மளுக்கே தெரியும். 2 னா 2 தான். கரெக்டா? So now first requirement of the question is what? EOQ. Root of 2AO by C. So this is A, this is C, this is O. Correct? I mean this is O, this is C. Correcta? So now 2 into 18,250 into 50 divided by 7.3. So can you tell me? 500 units is my economic order quantity. Yes. Are we clear? Now what is the second requirement? Reorder. என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம்? இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்கு. என்ன ஃபார்முலா? சாரி, இதில் உங்கள்கிட்ட மினிமம் ஸ்டாக் லெவலோ ஆவரேஜ் கன்சம்ஷனோ ஏதாவது இருக்கா? எதுவுமே இல்லை. மொட்டையாக ஒரு நாளைக்கு 50 ஐட்டம் தேவைப்படும் அப்படின்னு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஜென்ரலாக லீட் டைம் இஸ் 32 டேஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யூ கேன் ஒன்லி அசியூம் தட் இஸ் தி மேக்ஸிமம் அமௌண்ட். Okay, so you have only one formula, maximum consumption into maximum lead time. So maximum consumption per day எவ்வளோ? 50 units. Maximum lead time எவ்வளோ? ஸோ என்னோட ரீஆர்டர் லெவல் எவ்வளோவா இருக்கணும்? ஸோ now you have two numbers. 1600ங்கிற நம்பர் உங்களுக்கு தெரியும், 500ங்கிற நம்பர் தெரியும். கரெக்டா? இப்போ என்னோட ஸ்டாக் லெவல் 1600 ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணணும்? Reorder பண்ணணும். So I should go and place a order with the vendor for 500 units once my stock level reaches 1600. Okay, super. Now what is the third requirement of the question? Number of so see, I know my annual requirement. Correct? எவ்வளோ? 18,250 is my annual requirement. இந்த இங்க EOQ ஃபார்முலால எழுதி இருக்கும். ஒரு ஆர்டருக்கு நான் எவ்வளவு யூனிட்ஸ் வாங்குறேன்? 50 rupees per order is the ordering cost. ஒரு ஆர்டருக்கு எவ்வளவு யூனிட்ஸ் வாங்குறேன்? 500 units. EOQ is the number of units that I purchase. கரெக்டா? ஸோ டோட்டலாக எனக்கு 18,250 யூனிட்ஸ் வேணும். ஒரு ஆர்டருக்கு நான் 500 யூனிட் வாங்குறேன். அப்புறம் நான் எவ்வளோ ஆர்டர் பண்ணணும்? பண்ண முடியுமா? அந்த கடைசி 250 37th ஆர்டராக தான் பிளேஸ் பண்ணுவேன். கரெக்டா? எஸ். ஸோ 37 orders is your number of orders. Now what is the next question? Time lag between see, sometimes what your institute does is 36.5 நே சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸ்ல கொடுப்பாங்க. அது இது இங்கே சொல்கிறேன் 36.5 orders எதுக்காக அப்படிங்கிறத இந்த டைம் லேக் போடுறச்சே நான் சொல்கிறேன். ஓகேவா? டைம் லேக் பிட்வீன் டூ பர்ச்சேசஸ்னா என்ன அர்த்தம்? ஆஹா,
டூ பர்ச்சேசஸ் கரெக்டா, டைம் லேக் பிட்வீன் இந்த ஆர்டர் 500 யூனிட்டுக்கு பிளேஸ் பண்றேன்னா இந்த ஆர்டருக்கும் அடுத்த ஆர்டர் 500 யூனிட்டுக்கு பிளேஸ் பண்ணுவேனா, இது ரெண்டுத்துக்கும் உண்டான டைம் லேக், எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரு தடவை ஆர்டர் பிளேஸ் பண்றேன் அப்படிங்கிறது தான் டைம் லேக். நம்பர் ஆஃப் டேஸ் டேக்கன் டு பிளேஸ் another ஆர்டர், தட் இஸ் கால் டைம் லேக். ஸோ டோட்டலாக ஒரு வருஷத்துக்கு 37 ஆர்டர்ஸ் பிளேஸ் பண்றேன். அப்பனா ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ நாள், 365 டேஸ். ஒரு வருஷத்துக்கு 37 ஆர்டர்ஸ் பிளேஸ் பண்றேன், நான் எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரு தடவை பிளேஸ் பண்றேன்னு அர்த்தம்? கரெக்டாக 10 டேஸ் அப்ராக்சிமேட்லி. இப்போ இதுவே 36.5 டிவைட் பண்ணியிருந்தேன்னா என்ன வந்திருக்கும்? 365 டிவைட் பை 36.5 எக்ஸாக்டா 10 டேஸ். அதனால இன்ஸ்டியூட் 36.5 சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸில் கொடுப்பான். ஸோ அதனால நீ 37 மாற்றினா உனக்கு மார்க்லாம் குறைக்க மாட்டாங்க. யூ நீட் நாட் வரி அபவுட் தட். இட் இஸ் ஆல்வேஸ் லாஜிக்கல் டு சே இட் இஸ் 37 ஆர்டர்ஸ். எங்கேயாவது நீ ஒரு கடையில் போய் 1.5 ஆர்டர் கொடுங்க நான் கொடுக்க முடியுமா? கொடுக்க முடியாது. இட் இஸ் நாட் அ லாஜிக்கல் ஆன்சர் டு கிவ். ஜஸ்ட் பிகாஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் அ ரவுண்ட் ஆன்சர் ஃபார் டைம் லேக் பிட்வீன் பர்ச்சேசஸ், யூ நீட் நாட் மெயின்டைன் த சேம் ஆன்சர். யூ கேன் ஆப்வியஸ்லி ரவுண்ட் இட் ஆஃப் ஹியர். நான் அட்லீஸ்ட் 9.5 நாளில் திருப்பி பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேனே, நான் வந்து இன்னைக்கு 1 ஜனவரி அன்னைக்கு கார்த்தால 10 மணிக்கு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோ. ஓகே, நான் திருப்பி 10th ஜனவரி அன்னைக்கு நைட்டு 10 மணிக்கு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். இட் இஸ் பாசிபிள். 10 நாள்னா என்ன, 9 நாள்னா எவ்வளோ நாள் வரும்? ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து 10th வரைக்கும், ஃபர்ஸ்ட் கார்த்தால 10 மணிலேருந்து 10th அன்னைக்கு கார்த்தால 10 மணி வரைக்கும் 9 நாள் ஆகிடும். 10th அன்னைக்கு நைட்டு 10 மணிக்கு பிளேஸ் பண்ணேன்னா ஒரு 12 ஹவர்ஸ் இருக்குமா? ஸோ தட் இஸ் 9.5 நாள், 9.5 டேஸ். தட் இஸ் லாஜிக்கலி பாசிபிள். பட் 36 ஆர்டர் லாஜிக்கலி பாசிபிளா? ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு round off time lag between purchases and not the number of orders. Okay, last requirement என்ன? associated cost. associated cost அப்படின்னா என்ன? purchase cost plus ordering cost plus carrying cost. Yes. So purchase cost எவ்வளோ? Have they given you the details? annual requirement எனக்கு தெரியும், பட் ஆனால் ஒரு யூனிட் எவ்வளோன்னு எனக்கு தெரியாது. கரெக்டா? ஸோ யூ கேன் இக்னோர் பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் இன் திஸ் கொஸ்டின். உனக்கு per யூனிட் காஸ்ட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் இன்க்ளூட் பர்ச்சேஸ் காஸ்ட். அதாவது ஐ எம் buying 50 unit, I am consuming 50 units per day, each unit costs 100 rupees அப்படின்னு கொடுத்துருந்தான்னு வச்சுக்கோ, then you should include purchase cost. Since you do not have cost data for the purchases, you can ignore purchase cost here. So I should calculate only what? Ordering cost and carrying cost. Ordering cost எவ்வளோ ஒரு ஆர்டருக்கு? ₹50 per order. டோட்டலாக ஒரு வருஷத்துக்கு நான் எவ்வளோ ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுறேன்? 37 orders. So this will be my ordering cost. கரெக்டா? carrying cost எவ்வளோ? 0.02 per day. per year ஆல்ரெடி எவ்வளோ கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்? 7.30. now this should be multiplied by what? n units. number of units தான். what? closing stock, opening stock, EOQ? no. 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 போன சம்ல என்ன பாத்தீங்க ஃபார்முலா? carrying cost is equal to average inventory into carrying cost per unit. average inventory க்கு என்ன ஃபார்முலா பாத்தீங்க? half of EOQ. ஸோ எனக்கு இப்போ carrying cost calculate பண்றதுக்கு என்ன நம்பர் வேணும்? average inventory வேணும். பட் ஆனால் average inventory என்கிட்ட இருக்கா? கொஸ்டின்ல இல்லை. அப்போ நான் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம்? half of EOQ யூஸ் பண்ணலாமா? ஸோ now what will I do? 7.3 into half into EOQ எவ்வளோ? 500. This will give me the carrying cost. What is the total cost? Okay.
820 total எவ்வளோ? Now நம்ம உங்க 37 ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணதுனால இங்க ஒரு சேஞ்ச் வரும். என்ன ஒரே ஒரு கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு பேர் ஏன் EOQ அப்படின்னா, at that level your ordering cost and carrying cost will be equal. ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலா இருக்கா? 1850 1825, அது 36.5 வச்சு போட்டு பாரு. 50 into 36.5 ஈக்குவலாவே இருக்கா? ஸோ நம்ம அங்கே ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணதுனால இந்த சின்ன டிஃபரன்ஸ் வருது, அதனால தப்பு கிடையாது. பட் அட் EOQ வாட் அண்ட் வாட் வில் பி ஈக்குவல்? Ordering cost will be equal. It will be the same number. So 1825 will be the right answer. 1850 is also the right answer because number of orders cannot be in decimals. Are we clear? Yes or no? Yes. Can I proceed to the next sum? Online? Yes, sir. Question number 4. PQR Limited produces a product which has a monthly demand of 52,000 units. Product requires a component X which is purchased at rupees 15 per unit. For every finished product, 2 units of component X are required. Ordering cost is 350 per order and carrying cost is 12% per annum. You are required to calculate EOQ. If minimum lot size is 52,000, what is the extra cost incurred by PQR Limited? What is the minimum carrying cost that the company will incur? These are the 3 requirements. Okay. Now let us start solving question number 4. Now they have given you what is the annual requirement. 52,000 is for 1 month, correct? 6 lakh 24,000. Just a minute. Hello. சொல்லுங்கண்ணா. ஆஃபீஸ் இருக்கேண்ணா. சாயங்காலம் 6 மணி ஆகும். சரி ஓகே. சரி ஓகே. சரிண்ணா. சாயங்காலம் நான் கால் பண்ணுறேன் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்துட்டு. அதான் நான் சாயங்காலம் ஆஃபீஸ்லேருந்து கால் பண்ணுறேன். ஸோ நவ் ஆனுவல் ரெக்யர்மெண்ட் எவ்வளோ? அப்போ 6,24,000 கரெக்டா? பட் இதுவும் தப்புன்னு நான் சொல்லுவேன். கேன் யூ ஜஸ்ட் ரீட் த கொஸ்டின் பிஃபோர் ஹீ இஸ் பேக்? லெட்டஸ் அவன் வந்தவொடனே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ தட் ஹீல் ஆல்சோ நோ இட். பட் தெர் இஸ் சம்திங் ராங் ஹியர். வாட் இஸ் ராங்? Online, the question is for you also. 6,24,000 is the wrong answer. Can you tell me why it is wrong?
What both of your names? Your name is? His name is? Balaji. Thanks, star. Six lakh 24,000 is wrong. You check the question why it is wrong. Okay. அதனால 12 மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம். அது ஓகே. 12 மல்டிப்ளை பண்ணது கரெக்ட். But 6,24,000 is wrong. Why? What should I do? 5,000 into 30 into 12. What is 5,000? 5,000 is a number இல்லையே இங்க. 52,000 into 30 into 12. Why is it 30? It is monthly demand தானே. Already it is for 1 month. Why should you multiply that by 30 again? Okay. So what should I do? So now we are doing material costing. So நம்மளோட calculation எல்லாமே raw materialsக்கு தான் இருக்கணும். கரெக்ட்டா? 52,000 is the finished goods that PQR Limited produces and sells in the market. For each unit of finished good, component X, you require how many units? 2 units. So நான் 6,24,000 units of finished goods விற்கணும்னா எனக்கு raw materials எவ்வளவு தேவைப்பட்டிருக்கும்? 6,24,000 into 2. கரெக்ட்டா? 12 lakh. Are we clear? இதுதான் எக்ஸாம்ல கஷ்டம்னு சொல்றாங்க நம்ம பசங்க. Okay, this is how institute checks whether you are understanding the concept. This is what people feel is difficult. So இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன adjustments obviously வைப்பான். இல்லனா normal 12th examக்கும் CA examக்கும் what is the difference, right? So if he is going to give everything direct from the book or from the concepts that you know, then what differentiates a normal course and a professional course? கரெக்டா? இப்போ இதுவே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிகாம்லையோ இல்லை 12thலையோ நம்ம படிக்கிறச்சு எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க? டைரக்டா ஆனுவல் ரெக்யர்மெண்ட் இஸ் 50 monthly requirement is 1,04,000 units, 52,000 into 2. ரா மெட்டீரியலுக்கு டைரக்டா மந்த்லி ரெக்யர்மெண்ட் கொடுத்துருப்பான். நீ வெறும் 12ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனா போதும். பட் அது ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் நம்ம ரா மெட்டீரியல் கால்குலேட் பண்றோம், அதனால இன்டூ 2 போடணும் அப்படிங்கறத யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இல்லையா? தட் மினிமம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் anyone would have, because once you become a CA you have a lot of important responsibilities. சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் கூட நீங்க ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல கண்டுபிடிக்கணும். அந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் which is very important, right? ஸோ இப்போ வந்து நஃப்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது பாடி வேறு வந்துருச்சு, நேஷனல் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எல்லா ஆடிட் ஃபர்ம்ஸோட ஒர்க் பேப்பர்ஸ், எல்லா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸையும் நோண்டிட்டு இருக்காங்க. பிக் ஃபோருக்குலாம் பயங்கரமாக பெனால்ட்டிஸே வந்துருச்சு பிகாஸ் ஆஃப் அ லாட் ஆஃப் நான் கம்ப்ளைன்சஸ். பிக் ஃபோர் நம்ம சொல்கிறோமே தவிர there is a lot of things that they are also missing out, right? ஸோ அதனால you should always have a keen eye towards numbers. நம்பரை பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக மைண்டில் இட் ஷுட் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் அவுட். நான் இன்னைக்கு சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்க போறீங்கன்னா கூட நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா காஸ்ட்டும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக யோசிக்க தோணணும். தட்ஸ் வென் யூ இப்போ ஹி ஐடென்டிஃபைட் இது வந்து ஃபினிஷ்டு குட்ஸ், இது வந்து ரா மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது வந்து நம்ம எல்லாருமே ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியணும். இதுதான் இன்ஸ்டியூட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. பட் திஸ் இஸ் வேர் பீப்புள் சே CA is difficult. As I told you in the first day, CA is not difficult at all, provided you have the right amount of preparation. உனக்கு கொஸ்டினை படிக்க தெரியும், உனக்கு கொஸ்டினை கரெக்டாக அப்ரோச் பண்ண தெரியும்னா CA ரொம்ப ஈஸி. இல்லை நான் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன், நான் வந்து யானைக்கு அறோம்னா குதிரைக்கு குடுறோம் தான் எழுதுவேன் அப்படின்னா வராது.
That is the only challenge. if you if you make slightest of efforts to amend yourself to the requirement of CA is going to be a cakewalk, easy. இல்ல சார் நான் எப்படி இவ்வளோ நாளா இருந்தேனோ அதே மாதிரியே தான் இருப்பேன் அப்படின்னா அப்பதான் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். Okay, done. Super. So now my annual requirement is 12,48,000, which is correct. Okay, now let us proceed. What else do you need for calculating EOQ? Ordering cost வேணும். Ordering cost எவ்வளோ? Tell me. 350 per order. Carrying cost எவ்வளோ? 12% per annum into இதை எதால மல்டிப்ளை பண்ணணும்? கேரிங் காஸ்ட்னா நீ எதை கேரி பண்ற? இன்வென்ட்ரியை கேரி பண்ற. இன்வென்ட்ரி எந்த வேல்யூல இருக்கும்? ஆவரேஜ் வேல்யூ நம்மளால கால்குலேட் பண்ண முடியாது. ஸோ வாட் இஸ் த ஒன்லி வேல்யூ தட் யூ ஹேவ் ஃபார் த இன்வென்ட்ரி? ஃபினிஷ் குட்ஸ் வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியாது, ஏன்னா இங்கே வேல்யூ கொடுக்கல. உங்களுக்கு ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்காங்க? பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் ஆஃப் 15 rupees. அது மட்டும் தான் உங்களுக்கு இன்வென்ட்ரிக்கு சம்பந்தமான வேல்யூ கொஸ்டின்ல இருக்கு. அப்படின்னா அதால தான் மல்டிப்ளை பண்ணும். எப்பவுமே அதால தான் மல்டிப்ளை பண்ணும். கேரிங் காஸ்ட்டுக்கு இட் ஆல்வேஸ் பி மல்டிப்ளைட் பை பர்ச்சேஸ் வேல்யூ ஒன்லி. ஸோ அதை நான் வேற இந்த கொஸ்டின்ல வேற எதுவும் இல்லை, அதனால தான் அதுன்னு சொல்றதுனால வேற கொஸ்டின்ல வேற ஏதாவது நம்பர் இருந்தால் அதுவா சார் அப்படின்னு கிடையாது. பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் இன்டு த கிவன் பர்சன்டேஜ் will give you the carrying cost. That is common. Okay, don't confuse yourself. 15 into 12% எவ்வளோ? 1.8 1.8 per annum. Correct? Now what is the first requirement of the question? EOQ. Formula என்ன? Root of 2AO by C. Root of 2 into 12,48,000 into 350 divided by 1.8. So this is my EOQ, correct? Now let us go to the second question. If minimum lot size is 52,000 units, minimum lot size na அர்த்தம்? minimum 52,000 units purchase பண்ணணும், ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்ல. ஸோ வெண்டர் சொல்லிட்டான் என்னால் 52,000 யூனிட் ஆர்டர் நீ பிளேஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் ஐ கேன் டெலிவர். அது கம்மியாக பிளேஸ் பண்ணனா எனக்கு டெலிவரி கஷ்டம், டெலிவரிக்கு நான் காசு கேட்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமேசான், unless you order for 499 rupees or above, delivery is not free. ப்ரைமாக இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரீ, ப்ரைம் விட்டு ப்ரைம் இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம். 499 கம்மியாக நீ வாங்கினேன்னா டெலிவரிக்கு நீ காசு கட்டணும். கரெக்டாக? ஸோ தட் இஸ் தி எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ். வாட் இஸ் த எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட் டு பி இன்கர்ட் பை பிக்யூஆர் லிமிடெட்? ஸோ EOQ எவ்வளோ தான் வந்திருக்கு? 22,030 யூனிட்ஸ் தான் வந்திருக்கு. EOQவில் நான் வாங்கினா தான் எனக்கு காஸ்ட் எவ்வளோவா இருக்கும்? இருக்கிறதுலே லோவஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால தான் அது பேர் எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி. எக்கனாமிக்னா என்ன அர்த்தம்? காஸ்ட் எஃபிஷியண்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ இப்போ ஏசி ட்ரெயினில் வந்து எக்கானமிக் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸ்லீப்பர், நார்மல் சிட்டிங் இதெல்லாம். இது ஏசி 3 டயர் 2 டயர் அதெல்லாம் ஏசி கிளாஸ். கரெக்டாக? எக்கனாமிக் கிளாஸ்னால் என்ன? நார்மல் அஃபோர்டபுள் காஸ்ட். ஸோ எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டினா என்ன அர்த்தம்? That level where the total cost incurred towards ordering and carrying will be the lowest. Okay, there can be certain points where ordering cost is lower, carrying cost is higher. Carrying cost is lower, ordering cost is higher. So total cost எங்க தான் லோவா இருக்கும்? EOQல தான் லோவா இருக்கும். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், நம்ம JITன்னு ஒரு கான்செப்ட் பார்த்தோம் மெட்டீரியல்ஸ்ல, ஜஸ்ட் இன் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதில் நான் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்? அப்போ இன்வென்ட்ரி எவ்வளோ தான் இருக்கும்? எப்போவுமே ஜீரோவாக தான் இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் அப்போ கேரிங் காஸ்ட் இருக்குமா? ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி ஜீரோ ஆகிடும். அப்போ கேரிங் காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகிடும்? ஜீரோ ஆகிடும். ஆனால் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும்? நிறையா இருக்கும். ஏன்னா எனக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ ஆர்டர் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். கரெக்டாக? அப்போ ஆர்டரிங் காஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கும்? ஹையஸ்ட்டாக இருக்கும். கரெக்டாக? நான் வருஷத்துக்கு உண்டான ஸ்டாக்கையும் வாங்கி முதல்லயே வச்சிடுறேன். அப்போ ஆர்டரிங் காஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கும்? ஒரே ஒரு ஆர்டர் தான் இருக்கும், ஃபுல்லாக வாங்கிடுவேன். கேரிங் காஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கும்னா
ஏன்னா ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும், மாதம் மாதம் குறைஞ்சிட்டே வரும், பட் ஆனால் இட் இஸ் அ வெரி பிக் அமௌண்ட். எஸ் ஆர் நோ? ஸோ அட் தட் பாயிண்ட் ஆர்டரிங் காஸ்ட் வில் பி க்ளோஸ் டு ஜீரோ, கேரிங் காஸ்ட் வில் பி வெரி ஹை. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லையும் மாறிட்டே வரும். எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டிங்கிற பாயிண்ட்ல தான் என்ன இருக்கும், ரெண்டும் ஈக்குவலாகவும் இருக்கும். டோட்டல் காஸ்ட், அதாவது ஆர்டரிங் பிளஸ் கேரிங் டோட்டல் காஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுறோம்ல, அந்த டோட்டல் காஸ்ட் எங்கே தான் லோவஸ்ட்டாக இருக்கும், எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டியில தான் லோவஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால இப்போ இவன் என்ன கேட்குறான், இஃப் மினிமம் லாட் சைஸ் இஸ் 52,000 வாட் இஸ் த எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட் இன்கர்ட். ஸோ 22,030 தான் எனக்கு இஓக்யூ. நான் 52,000 இன்கர் பண்ணேன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக காஸ்ட் இன்கர் பண்ணுவேன். அந்த எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்கான். திஸ் இஸ் வாட் யூ ஹேவ் டு கம்ப்யூட். ஓகே, லெட் அஸ் டு த கம்ப்யூட்டேஷன். ஹேண்ட் ரைட்டிங் ப்ராப்பராக புரியுது இல்லை? இஃப் யூ ஹேவ் எனி சேலஞ்சஸ் லெட் மீ நோ. ஓகே, ஸோ நவ் டெல் மீ நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ். எனக்கு ஆனுவல் ரெக்குயர்மெண்ட் எவ்வளோ, 12,48,000 divided by 22,030. 57 orders, correct? Here 24 orders. Yes or no? Yes. Now ordering cost, I will call this as A. சும்மா நம்ம ரெஃபரன்ஸ்க்காக நான் ஏன் போட்டு வச்சுக்கிறேன். So 57 orders into ordering cost எவ்வளோ, how much, 19. Okay, 8,400. ஸோ இதை ஏன்னு வச்சுக்கலாம். நவ் ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி என்ன ஃபார்முலா, half of EOQ here. So half of 22,030. Here it is half of 52,000. இது வரைக்கும் ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரிக்கு என்ன ஃபார்முலான்னு பார்த்தா half of EOQன்னு பார்த்தேன். இனிமே ஞாபகம் வச்சுக்கோ, EOQல ஆர்டர் பண்ணா it is half of EOQ. நான் வேற ஏதாவது ஆர்டர் சைஸ்ல ஆர்டர் பண்ணேன், லாட் சைஸ்ல ஆர்டர் பண்ணேன்னா it is half of that. So in general what should be the logic that you understand, average inventory is equal to half of order size or order quantity. EOQல ஆர்டர் பண்ணனா half of EOQ, இல்லனா என்ன குவாண்டிட்டில ஆர்டர் பண்றியோ அதுல half. ஓகே, ஸோ இனிமே EOQன்னு ஃபார்முலா சொல்லக்கூடாது, ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரிக்கு என்ன ஃபார்முலா சொல்லணும், half of ordering quantity. ஏன் சார், அதுக்கும் லாஜிக் சொல்றேன். அஸ்யூம் யூ ஆர் a நியூ கம்பெனி, ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்கும், 0 இருக்கும், கரெக்டா? இதில் நீ ஃபர்ஸ்ட் டேவே 5,000 யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுற, 5,000 யூனிட் அப்புறம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுற. ஸோ டோட்டலாக உங்ககிட்ட எவ்வளோ இருக்கும், 5,000 இருக்கும். This will assume that it will become 0 towards the end of the month. 0 divided by 2. So this is your average inventory, correct? Opening was 5,000, closing is 0, divided by 2 is your average inventory. So average inventory is always, in these cases, minimum maximum எனக்கு தெரியாததுனால I always assume that closing stock is 0, opening stock is full, divided by 2 gives me average inventory. Okay, super. So now what is the average inventory, 11,000, 15, 26,000. Carrying cost, I will call this as B. Okay, carrying cost எப்படி calculate பண்ணும், 11,015 into how much have we calculated here, 1.8. எவ்வளோ வருது, 2827. ஓகே, 40, 46, 8. ஓகே, இப்போ இங்கேயும் பாருங்களேன்,
19,827, 19,950, hardly 100 rupees difference. Equal இருக்கா? இப்போ இந்த கொஸ்டின்ல பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் இருக்கா இல்லையா? இருக்கு. ஆனா நான் ஏன் எடுக்கல? Why have I not taken the purchase cost? Can you tell me logically? ₹15 per unit கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்கல்ல, நான் அதெல்லாம் பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் இங்கே நான் ஆடே பண்ணல, டேரக்டா டோட்டல் காஸ்ட் A plus Bன்னு எழுதிட்டேன். பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் எடுக்கல. ஏன் எடுக்கல? irrespective of whether you order in EOQ or 52,000, உன்னோட ஆனுவல் ரெக்குயர்மெண்ட் அதே 12,48,000 இருக்குமா இல்ல மாறுமா? நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் தான் மாறும். கரெக்டா? ஸோ நீ 12,48,000க்கும் 15 ரூபா பே பண்ணுவ. கரெக்டா? ஸோ எய்தர் யூ பை அட் EOQ or 52,000 lot, purchase cost will be equal, total value will be equal. ஸோ நான் அதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி எதுக்கு மைனஸ் பண்ணணும்? It will give me the same answer even then. I will show that also. ஒரு தடவை நம்ம அதை பார்க்கலாம். But just saying. Now tell me what is the total cost? 19,950 plus 19,827. 30, 739,777. Here now சும்மா நம்மளோட வெரிஃபிகேஷனுக்கு I'll add purchase cost. Can you tell me what is the purchase cost? 12,48,000 into 15. கரெக்டா? எவ்வளோ? 87,20,000. இது இங்க மாறுமா? So can you now add this 1 lakh, 1 crore 87 lakh, 59,777. 1 crore 87 lakh, 75,200. Correcta? Now you calculate 55,200 minus 39,777. 15. இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுங்க. 1 crore 1 crore. Same answer is coming. There is no difference. That is why this is irrelevant. Okay? ஏன்னா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேனே, ரெண்டு சைடும் 10ன்னு ஒரு நம்பர் இருக்கு. 10ல 10 ஆட் பண்ணி திருப்பி 10 மைனஸ் பண்ணா என்ன ஆன்சர் வரும்? அதே 10 தான் வரும். அதுதான் இங்க பண்ணிருக்கோம். கரெக்டா? So there will be no difference. So the excess cost that will be incurred is how much? 15,423. Okay? இந்த டேபிளை போட்டுட்டு இதை எழுதலைன்னா ஒரு மார்க் போயிடும். This is important. ஏன்னா கொஸ்டினோட ரெக்குயர்மெண்ட்டே அதுதான். ஸோ இந்த டிஃபரன்ஸ் நீ கால்குலேட் பண்ணலன்னா யூ வில் பி லூசிங் அவுட் த மார்க்ஸ். லாஸ்ட் என்ன? வாட் இஸ் த minimum carrying cost can always be 0 if I'm following JIT. கரெக்டா? பட் ஆனால் கொஸ்டின்ல மினிமம் கேரிங் காஸ்ட் இவங்க மீன் பண்றது என்னன்னா, மினிமம் கேரிங் காஸ்ட் தட் இஸ் கேரிங் காஸ்ட் அட் EOQ. EOQல நான் வாங்கினேன்னா என்ன கேரிங் காஸ்ட்டோ அதை தான் இவங்க மினிமம் கேரிங் காஸ்ட் மீன் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம்ல. ஓகே, ஸோ நவ் வாட் இஸ் தட்? 19,827 rupees. இப்போ தான் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம், திருப்பி கால்குலேட்லாம் பண்ணணும்னு அவசியம். ஓகே, ஆர் வி கிளியர்? எஸ் ஆர் நோ? ஆன்லைன்?
Super. Question number 5. The annual demand for an item of stock is 45 units. The item costs 200 per unit. Holding costs are 15% and ordering cost is 300 per order. Supplier offers 2% discount for orders more than 60 units and a discount of 5% for orders in excess of 90 units. What is the economic lot size? Question number EOQ is equal to root of 2 into. So annual demand is how much? 45 units. What is the ordering cost? 300 per order. What is the carrying cost? 15% of how much? Which is 200, correct? So now tell me root of 2 into 45 into 300 divided by 30. So what is the answer? 30 units, correct? இப்போ questionல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Supplier offers 2% discount for orders more than 60 units. Discount of 5% when the order size is excess of 90 units. Now நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்போ? We are going to do a comparison. Okay. EOQ na evlo 60 units na evlo 90 units na evlo. இதுல purchase cost எடுத்துக்கணுமா எடுத்துக்க கூடாதா? ஏன்? Different? என்ன சேஞ்ச் ஆகும்? Number of orders change ஆகும், okay. But purchase price எடுத்துக்கணுமா எடுத்துக்க கூடாதா? ஏன் வராது? Annual? EOQ ல எடுத்துக்க கூடாது. 60 90 ல எடுத்துக்கணுமா எடுத்துக்க வேணாமா? ஏன்? ஆர்டர் சைஸ் மாறதுனால பர்ச்சேஸ் வேல்யூ ஏன் மாற போகுது? மாறாதில்ல. டிஸ்கவுண்ட் இருக்குல்ல. ஸோ தட் இஸ் வை வி ஷுட் கன்சிடர் பர்ச்சேஸ் காஸ்ட். EOQல வாங்கினேன்னா எனக்கு டிஸ்கவுண்ட் இருக்காது. அதனால EOQல டோட்டல் பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் என்னங்கிறத நான் எடுத்துக்கணும். 60 யூனிட்ஸ் வாங்கினேன்னா எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் காஸ்ட்டுங்கிறத எடுத்துக்கணும். 90 யூனிட்ஸ் வாங்கினேன்னா எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் காஸ்ட்டுங்கிறத எடுத்துக்கணும். அதை எடுத்துக்கிட்டா தான் என்னால் ஆஃப்டர் டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோ கிடைக்குங்கிறது எனக்கு தெரியும். ஓகே, ஆர் வி கிளியர்? எஸ், சூப்பர். EOQல எவ்வளோ தான் ஆர்டர் பண்ணுவேன்? 30 ஆர்டர் பண்ணுவேன். இங்கே let me assume 60, இங்கே let me assume 90. ஓகே. Number of orders. EOQ எவ்வளோ? EOQ 30. இப்போ தானே calculate பண்ணோம். EOQ is 30, கரெக்டா? Annual requirement எவ்வளோ? 45 divided by gives me 2 orders. கரெக்டா? இங்கேயும் annual requirement எவ்வளோ? 45 divided by 60. Sorry, 1 order. 45 divided by 90 gives me 1 order, correct? Now tell me ordering cost.
எவ்வளோ? 2 into 300 600, 1 into 300 300, 1 into 300 300. கரெக்டா? கேரிங் காஸ்ட் எவ்வளோ? 15% of 200 into half of EOQ. கரெக்டா? ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி எஸ் ஆர் நோ, half of order size எவ்வளோ வரும்? இந்த ரெண்டு அமௌண்ட் கரெக்டா? 450 கரெக்ட். சொல்லிடுறேன். 900 1350 கரெக்டா? கரெக்டா தப்பா? நான் கேட்குறேங்கனால அது தப்பா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. கரெக்டுன்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா கரெக்டுன்னு சொல்லுங்க, தப்பு இல்லை. கரெக்ட். ஆன்லைன் 900 1350 கரெக்டா தப்பா? எஸ்னா என்ன? கரெக்டா? ஓகே. தப்பு. ஏன் தப்புன்னு சொல்லுங்க. எக்ஸாக்ட்லி. கேரிங் காஸ்ட் should be calculated on purchase காஸ்ட்னு பார்த்தோம். 60லே 90லே எனக்கு டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்குது. அப்போனா டிஸ்கவுண்ட் போக தானே நான் கால்குலேட் பண்ணணும். தட் இஸ் வேர் we are wrong. ஓகே. ஸோ நோ வாட் ஷுட் ஐ டூ? 60 வாங்கினேன்னா எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட்டு? 2%. ஸோ எனக்கு எவ்வளோ தான் வரும்? 98% தான் பர்ச்சேஸ் காஸ்ட். கரெக்டா? எஸ் ஆர் நோ? 2% டிஸ்கவுண்ட் போக. ஸோ நோ வாட் வில் பி தி ஆன்சர்? 15% into 200 into 98% into 880. Similarly, இங்க 15% into 200 into 1283. Yes, are we clear? Super. Purchase cost எவ்வளோ வரும்? 45 into 200 9000. கரெக்டா? 60 into 200 into 98%. 90 into 200 into 95%. Correct? What is the value? This will be 8820. 11,000. Okay. 17,100. Okay. Now you have ordering cost, carrying cost, and purchase cost. Now tell me, purchase cost of EOQ is correct. 9,000 is correct. 11,760 and 17,100 correct.
ஆன்லைன் கொஸ்டின் இஸ் ஓப்பன் டு யூ ஆல்சோ. பாலாஜியும் திவ்யதர்ஷினி மட்டும் தான் ஆன்சர் பண்ணணும் இல்லை, நீங்களும் ஆன்சர் பண்ணலாம். புரியல. அது அந்த வேர்ட்லாம் விட்டுரு. இட்ஸ் நாட் பேஸ்ட் ஆன் தட். யூ கேன் இக்னோர் தட். சம்திங் எல்ஸ் இஸ் ராங். I'll tell you it is wrong. ஏன் ராங்னு மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க. Accounts wise you are right. Accounting entry will be for 11,760, 17,100 only. There is no doubt in that. But there is some other logical mistake which is there. Rate is minus பண்ணிட்டோமே. Say okay. I'll give you one example. அதை வச்சு யோசிக்க முடியுதான்னு பாரு. You are comparing two products. Okay. One is an iPhone, one is a Nokia 1100. Is it worth comparing? Now think. சரி, இன்னொரு ஈஸியர் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். உன் வீட்டில் மாதத்துக்கு பட்ஜெட் போடுறாங்க. ஓகே. போன மாத செலவு 10,000 ரூபாய் இருக்கு. ஓகே. தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் நார்மல் கன்சம்ஷன். எல்லா அரிசி, துவரம் பருப்பு எல்லாமே ஒவ்வொரு கிலோ வாங்கியிருக்கோம். மாதம் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு வச்சுக்கலாம். அரிசி 1 கிலோ வாங்கியிருக்க மாட்டோம், நிறையா வாங்கியிருப்போம்னு சொல்லாத. ஓகே, நிறையா வாங்கியிருக்க, 10 கிலோன்னு கூட வச்சுக்கோ. ஓகே, உன் இஷ்டம். நவ் this month there was a special event or something in your house. ஓகே, ஓம் பர்த்டே ஓ சம்திங் ஆஃப் தட் சார்ட், நீ எது வேணா அசியூம் பண்ணிக்கோ. யாராவது கல்யாணம் ஆர் சம்திங். அதனால there will obviously be an additional expense. கரெக்டா? Now when you compare these 2 months, will you leave out that specific amount? அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷன்னால எக்ஸஸாக எக்ஸ்பெண்ட் ஆனதை லீவ் பண்ணிட்டு போன மாதம் இந்த மாதத்தை கம்பேரிசன் பண்ணுவியா, இல்லை அதையும் சேர்த்து கம்பேர் பண்ணுவியா? ஏன்னா அது ஒன் டைம் எக்ஸ்பென்ஸ். அதை என்னோட பட்ஜெட்டில் நான் இன்க்ளூடே பண்ணக்கூடாது. கரெக்டா? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ இதில் என்ன நான் இக்னோர் பண்ணணும்? 90ல ஏன் 30 மைனஸ் பண்ணும்? ஏன் 15 மைனஸ் பண்ணும்? எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ வென்எவர் ஐம் கோயிங், எனக்கு 45 தான் இந்த வருஷத்தோட ரெக்குயர்மெண்ட். ஸோ நான் 3 டிஃப்ரெண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவை கம்பேர் பண்ணுறச்சே இந்த வருஷத்துக்கு எனக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் இன்கர் ஆகுதுங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் கேல்குலேட் பண்ணணும். ஐ கேனாட் கம்பேர் சம்திங் தட் ஐ பர்ச்சேஸ்ட் ஃபார் ஃபியூச்சர் அகேன்ஸ்ட் சம்திங் தட் ஐம் ஸ்பெண்டிங் ரைட் நோ. இஓக்யூவில் நீ கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கிறது இந்த வருஷம் எவ்வளோ செலவு பண்ணுறங்கிறத மட்டும் தான் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கேன். 60லேயும் 90லேயும் அடுத்த வருஷம் கன்சியூம் பண்ண போகிறதையும் சேர்த்து கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கேன், விச் இஸ் நாட் லாஜிக்கல். கரெக்டா? ஸோ நான் என்ன தான் கன்சிடர் பண்ணணும் இங்கே? ரெண்டு இடத்துலையுமே ஐ ஷுட் பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் மட்டும் 45க்கு தான் நான் கேல்குலேட்
பண்ணணும். Are we clear? Super. Now tell me the number. 8,820. Sorry. Okay. Now what is the total cost? Ordering cost, carrying cost plus purchase cost. 1, 2, 3. 10,000. Okay. 10,000. Okay. 10,000. Okay. Now உனக்கு என்ன மாதிரி வருது? How does it show? It shows that 60 units is better. Correct? But that is not logically correct. எதனால இந்த டிஃபரன்ஸ் வருது அப்படின்னா நம்ம நிறைய இடத்துல ரவுண்ட் ஆஃப் பண்றதோட எஃபெக்ட் இருக்கு. ஓகே, இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க, இங்கே 2 ஆர்டர்ஸ்க்கு பதிலாக 1.5 ஆர்டர்ஸ்னு எடுத்துக்கோ. ஓகே, இங்கே எவ்வளோதான் இருக்கு? 1க்கு பதிலாக 0.75 ஆர்டர்ஸ், இங்கே 0.5 ஆர்டர். கரெக்ட், ஆர்டர்ஸ். கரெக்டா? ஸோ இது ஒரு சேஞ்ச். இதனால இப்போ கேரிங் காஸ்ட் எவ்வளோ தான் வரும்? 1.5 into 300, 450 வரும். கரெக்டா? Now similarly 0.75 into 300, 225 வரும். கரெக்டா? Now இங்க எவ்வளோ டோட்டல் காஸ்ட் வரும்? 9,900. கரெக்டா? எஸ் ஆர் நோ? அதே மாதிரி இங்க எவ்வளோ வரும்? 0.5 into 300, 150 வரும். கரெக்டா? Now what will be the totals? சொல்லு. Now which is better? EOQ is better. ஓகேவா? ஸோ இன் சச் அ சினாரியோ வேர் நீ முதல்ல கால்குலேட்டர்லேயே கால்குலேட் பண்ணி பார்த்துக்கோ. ஓரளவு இதெல்லாம் பேசிக் கால்குலேஷன்ஸ் தான், இல்லைனா பென்சில் எழுதி வச்சுக்கோ. ஒருவேளை இஃப் யூஆர் கெட்டிங் அன் ஆன்சர் ஆஸ் இஃப் EOQ இஸ் நாட் குட், வேறு ஏதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் பெட்டர்னு வந்துச்சுன்னா அந்த ஆன்சர் தப்பு. ஓகேவா? எப்போவுமே EOQ தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். தேர் இஸ் நோ டவுட் இன் தட். அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா ஒரே ரீசன் என்னவா இருக்கலாம்? இந்த மாதிரி இங்கே ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணதுனால தான் இருக்கலாம். அதனால நீ என்ன பண்ணிடணும்? 0.5 வச்சு சம்ம போடு, பரவாயில்ல. ஏன்னா அவ்வளோ முட்டாள்தனமாக கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான் இன்ஸ்டியூட். ஸோ வி கேனாட் பிளேம் தி இன்ஸ்டியூட். எக்ஸாமில் போயிட்டு நீ முட்டாள்தனமாக கேட்டு உள்ளா எப்படின்னு எழுதிட்டு வர முடியாது, மார்க் கிடைக்காது. ஸோ நம்ம முட்டாதான் மாறிக்க வேண்டியதுதான். நம்ம எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு நீ ஏன் சீட்டில் வந்து உட்காருவல்ல, அப்போ நம்ம இன்ஸ்டியூட்டை இதே மாதிரி கழுவி ஊற்றிக்கலாம். ஓகே, தட் இஸ் த ஒன்லி ஆப்ஷன் வி ஹேவ். பட் இஃப் இட் வேர் அன் அப்ராட் இன்ஸ்டிடியூட், இஃப் இட் வேர் சம் அதர் பெட்டர் இன்ஸ்டிடியூட், நம்பர்ஸ் அதுக்கேற்றபடி மாற்றி EOQ கரெக்டாக ஆன்சர் வர மாதிரி கொடுத்துருப்பான். நம்ம இன்ஸ்டியூட்டுக்கு அவ்வளோலாம் புத்தி கிடையாது. அதனால you do it in pencil or do it in your calculator directly and try to arrive at the answer. If you see that another alternative is better than EOQ, scrap it entirely and do not round off. 0.5 which answerable. Okay, understood? Yes, super. யூனிட்ஸ்க்கு இன்னும் அதிகமாக டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருந்தாலும் EOQ தான் பெட்டராக இருந்திருக்குமா? இருந்திருக்காது. டிஸ்கவுண்ட்னா சி, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்டரிங் காஸ்ட் ப்ளஸ் கேரிங் காஸ்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணி பாரு. இந்த கேஸில் இங்கே 900 வரும். கரெக்டா? இங்கே எவ்வளோ வரும்? 882 + 225. Wait, I'll change the color so that you can easily identify. 900 இங்கே 1100, இங்கே 4
33 கரெக்டா? இப்போ நீ கேட்ட கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா, இது எந்த சுச்சுவேஷன்ல அதிகமா கம்மியா வரலாம் அப்படின்னா, டிஸ்கவுண்ட் ரொம்ப அதிகமா கொடுத்தா தான் கம்மியா வரலாம். இல்லைன்னா இதை மூணுத்தையும் கம்பேர் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோயேன், அவுட்ரேட் இதுதான் பெஸ்ட், இஓக்யூ தான் பெஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ இஃப் யுவர் டிஸ்கவுண்ட் இஸ் ஹை இனஃப் டு காம்பன்சேட் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ, எவ்வளோ 500 ரூபாய் டிஃபரன்ஸ் வருது கிட்டத்தட்ட. if your discount is that high, then obviously 90 units is better. இந்த கொஸ்டினை நீ ஆன்சர் பண்றதுக்கு என்ன நீ பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த காஸ்ட்டை கால்குலேட் பண்ணு. ஓகே, இந்த காஸ்ட்டை கால்குலேட் பண்ணி ஒருவேளை இஓக்யூ கம்மியா இருந்துச்சுன்னா தென் யுவர் ஆன்சர் இஸ் ரைட். இப்போ நம்ம முதல்ல ஒரு கம்ப்யூட்டேஷன் போட்டோம்ல, இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி, அதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி போட்டிருந்தேன்னா இங்கே வந்து இஓக்யூ விட 60 யூனிட்ஸ் பெட்டர்னு வந்திருக்கும். ஐ வில் ஷோ யூ ஹவு. ஸோ இப்போ இங்கே என்ன வந்திருக்கும், இங்கே 2 ஆர்டர்ஸ் இருக்கா, 2 into 300 எவ்வளோ வந்திருக்கும், 600 வந்திருக்கும். ப்ளஸ் ஒரு 450 வந்திருக்கும். எவ்வளோ வந்திருக்கும், 1050. இங்கே ஒரு ஆர்டர் 300 வந்திருக்கும் கரெக்டா, ப்ளஸ் ஒரு 882, 1082. ஓகே, ஸோ இன் திஸ் கேஸ் ஆல்சோ இஓக்யூ டென்ஸ் டு பி பெட்டர். பட் ஒருவேளை இஃப் அட் ஆல் தட் இஸ் த சினாரியோ, நம்ம இந்த ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணதுனால மிஸ்டேக் வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா உனக்கு இந்த இடத்துலயே இன்னொரு ஆல்டர்னேட்டிவ் பெட்டருங்கிற மாதிரி காட்டும். So that is how you identify whether it is an actual fact that an alternative is better or it is because of calculation error. நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணதுனால ஆன்சர் தப்பா வருதா, இல்லை ஆக்சுவலாகவே 90 யூனிட்ஸ் பெட்டரா அப்படிங்கிறத நீ எப்படி கால்குலேட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் இல்லாமல் வர டோட்டல் காஸ்ட்டை வித்தவுட் ரவுண்டிங் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் ரவுண்டிங் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணு. ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணிட்டு இஃப் யூ ஃபீல் even without considering the purchase cost your another alternative is better, then your answer is wrong. ஏன்னா 100% கேரிங் காஸ்ட் ஆர்டரிங் காஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி மட்டும் போனால் எது தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கணும், இஓக்யூ தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கணும். அதுலேயே உனக்கு ஆன்சர் தப்புன்னா 100% அது ரவுண்ட் ஆஃப்னால தான் தப்பு, அதில் ஒன்றும் டவுட்டே கிடையாது. பட் ஒருவேளை அதில் கரெக்டாக தான் இருக்குது சார், ஆனால் ஃபைனல் ஆன்சரில் தான் தப்பாக இருக்குது அப்படின்னா எதனால தான் ஆன்சர் மாறி இருக்கு, பர்ச்சேஸ் காஸ்ட்னால தான் ஆன்சர் மாறி இருக்கு. அந்த அளவுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தானா ஆப்வியஸ்லி 90 யூனிட்ஸ் இஸ் பெட்டர். ஸோ அந்த கன்க்ளூஷனை வந்து நீ இந்த கம்பேரிசன் பேஸ் பண்ணி யூ கேன் கன்க்ளூட் வெதர் யுவர் கால்குலேஷன் இஸ் ராங் ஆர் டிஸ்கவுண்ட் இஸ் பெட்டர். அதை வந்து நீ அப்படி கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சூப்பர். ஆன்லைன் ஆர் வி கிளியர்? சூப்பர். Great. Now let us do question number 6. Yes, can we? Great. Just a minute. Stock control policy of the company is that each stock is ordered twice a year. Okay. எல்லா குவான்டிட்டியுமே நான் ஹாஃப் இயர்க்கு ஆர்டர் பண்ணி வச்சுப்பேன். ஒரு வருஷத்துக்கு 2 ஆர்டர் தான் பிளேஸ் பண்ணுவேன். இதுதான் அவங்க பாலிசியாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. The quantum of each order being half of the year's forecasted demand. ஒரு வருஷத்துக்கு உண்டான டோட்டல் டிமாண்ட்ல பாதியை வாங்கி வச்சுப்பாங்களாம். இதுதான் அவங்களோட பாலிசி. The material manager is planning to introduce a policy in which items of stock, reorder levels and EOQ is calculated. So அவன் EOQ பேஸ் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணணும்னு இப்போ பிளான் பண்றான். For one such material, following data is available: forecast annual demand, cost per unit, ordering cost, holding cost, lead time. It is also estimated that a buffer stock of 100 units should be provided for fluctuations in demand. If new policies are adopted, calculate the ROI, anticipated reduction in the value of average stock investment, anticipated reduction in total inventory costs in the first and subsequent years. Yes, can we do? Question number 6. First, can you calculate and tell me what is the EOQ? Root of 2 into 3600 into ordering cost is 40, carrying cost எவ்வளோ
20% of 100. What is the answer? 120 units. Correct? Now they have asked you first requirement is reorder level. Reorder level என்ன formula? இன்னொரு formula? எப்படி சார் எனக்கு தெரியும் நான் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்னு? பஃபர் ஸ்டாக் 100 இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பஃபர் இஸ் பேசிக்கலி மினிமமாக 100 ஆச்சு எப்போவுமே இருக்கணும். ஸோ that is how you know whether you should use this formula or maximum consumption into maximum heating. So minimum stock level எவ்வளோ? 100. கரெக்டா? ஆவரேஜ் கன்சம்ஷன் எவ்வளோ? ஆவரேஜ் கன்சம்ஷன் இஸ் வெரி சிம்பிள். எப்படி சார்? ஸோ ஒரு மாதம் தான் என்னோட லீட் டைம். கரெக்டா? ஒரு வருஷத்துக்கு 3600 கன்சியூம் பண்ணுறேன். அப்போ ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணுவேன்? 300 இன்டூ லீட் டைம் எவ்வளோ? அதை இன்டூ 1 இன்னொரு தடவை போட வேண்டாம், அதனால நான் போடல. போடுறதுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியுங்கன்னா போட்டு 3600 into 1 by 12 is my average consumption into 1 month is my lead time. கரெக்டா? ஸோ ஒரு மாதம் ஸ்டாக் எனக்கு இருக்கணும். ஸோ 100 plus 300 which is, so this is my reorder level. Now let us go to the second requirement. என்ன கேட்டிருக்காங்க? Anticipated reduction in the average stock investment. Yes. Now what should I first calculate? Number of orders. Correcta? Total requirement is 3600. One order is 120. So it will be 30 orders. So here it is 3600. I will procure 2 times. See, I will procure half early. So how many orders? Every half year ஒரு order வாங்குவேன். So எவ்வளோ orders வரும்? 2 orders. கரெக்டா? Ordering cost 30 into 40, which will be 1200. 2 into 40, 80 rupees. Correcta? Now average inventory எவ்வளோ? 120 divided by 260 units. Correcta? Here since I am procuring half early எவ்வளோ வாங்கியிருப்பேன்? 1800 வாங்கியிருப்பேன். கரெக்டா? ஆர்டர் சைஸ் இஸ் 1800. 3600 divided by 2. Yes or no? So 1800 divided by 2. EOQ 120 தானே? Carrying cost, average inventory into cost per unit. Correcta? 60 into 20% of 100.
How much? Here 1000, 1800, 18,000. அப்புறம் இது தப்பா? 18,000 தானே? Done. So now, should I consider purchase cost? Should I not consider purchase cost? Purchase cost எடுத்துக்கணுமா எடுத்துக்கூடாதா? டோட்டலாக 3600 per unit per annum யூஸ் பண்ணுறேன். நான் ஹாஃப் இயர்லியும் ஆர்டர் பண்ணேன், ஏதாவது டிஸ்கவுண்ட் இருக்கா இல்லை ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா? இல்லை. அப்போ நான் இன்க்ளூட் பண்ணுமா? தேவையில்லை. ஓகே. ஸோ நவ் டோட்டல் காஸ்ட் 1 + 2, ஸோ 1200 + 1200, 2400, 18,000 + 80, sorry, 18,080. கரெக்டா? சூப்பர். நவ் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன? ரிடக்ஷன் இன் ஸ்டாக். கரெக்டா? அதுதானே கேட்டிருக்காங்க. இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணும்? ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி இன்டு காஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி எவ்வளோ? ஹாஃப் ஏர்லியோ ஆர்டர் பண்ணால் இட் இஸ் 900. இதுவே நான் இஓக்யூவில் ஆர்டர் பண்ணால் 60. கரெக்டா? ஸ்டாக் எவ்வளோ ருபீஸு? வாட் இஸ் த பர்ச்சேஸ் காஸ்ட்? பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் எவ்வளோ? 100. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 84,000. இது கரெக்டா? I will give you one clue. ஓகேவா? எங்க எதெல்லாம் தப்புன்னு நான் சொல்லிடுறேன். இந்த டேபிள்லேயே ஒரு சில தப்பு இருக்கு. டேபிளையும் மாற்றணும், கீழே ஆன்சரும் அதனால மாறும். ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி தப்பு, கேரிங் காஸ்ட் தப்பு, டோட்டல் காஸ்ட் தப்பு. ஃபார் திஸ் காலம் அலோன், திஸ் காலம் எவ்ரிதிங் இஸ் கரெக்ட். ஓகே. ஏன்? ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரினா என்ன அர்த்தம்? எவ்வளோ குவான்டிட்டி என்கிட்ட இருக்குன்னு. கொஸ்டின்ல எவ்வளோ குவான்டிட்டி மினிமம் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி எவ்வளோ கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன்? இஸ் இட் அலவுட்? அப்போ என்ன அர்த்தம்? ஜஸ்ட் ஆட் 100. ஓகே. 160 into 20% into 100 எவ்வளோ? 3,200 வரும்னு நினைக்கிறேன். Total is 4,400. Okay. Done. Just the small mistake that we have done. ஓகேவா? ஸோ எப்பெல்லாம் உனக்கு சேஃப்டி ஸ்டாக் கொடுக்குறானோ அப்போல்லாம் ஆவரேஜ் இன்வென்டரியில் அப்படியே அந்த குவான்டிட்டியை ஆட் பண்ணிடணும். ஓகே. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் மைண்டில் நிற்காது. நான் சொன்ன மாதிரி ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஃபினிஷ் குட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கன்வெர்ட் பண்ணணுங்கிறது, இந்த மாதிரி ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரினா ஆட் பண்ணணுங்கிறது, லீட் டைம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கொஸ்டினில் அது மேக்ஸிமமாக மினிமமாக எப்படி கன்சிடர் பண்ணுறது, இப்போ இங்கே ரீஆர்டர் லெவலில் எந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறது, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸாக தான் இப்போ தெரியும்.
ரிவைஸ் பண்ணுறச்சே இது ஏன் இங்கே 160 வந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகும். இது எல்லாத்துக்குமே நீ என்ன பண்ணு, உன்னோட நோட்டோட லாஸ்ட் பேஜுக்கு போயிடு. ஓகே, கடைசி பேஜில் யூ ஸ்டார்ட் மெயின்டைனிங் அன் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் இதை வந்து தியரிட்டிக்கலாக எழுதி வச்சுக்கோ. மெட்டீரியல் காஸ்டிங்கில் இந்த கொஷனில் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு லைன் எழுதினா போதும். ரீஆர்டர் லெவல் ஹேஸ் ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி when minimum stock is given or buffer is given should be increased by buffer quantity அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கோ. ஸோ ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி 60ன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அதில் பஃபர் குவான்டிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன், 100 இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி எவ்வளோ 160. ஓகே, இந்த மாதிரி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. இல்லைனா இப்போ மைனர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டாக தெரியும் இதுதானே அப்படின்னு தோணும், எக்ஸாம் டைமில் பதஷ்டத்தில் மறந்து போயிடும். ஓகே, ஸோ ஹேவ் தட் இன் மைண்ட். ஸோ இப்போ ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி எவ்வளோ 160 கரெக்டா. ஸோ நவ் வாட் இஸ் தி வேல்யூ 74,000. So first requirement is over. Next என்னது anticipated reduction in total inventory costs. Correct? That we should calculate now. Reduction in inventory costs. $13,680. Yes or no? இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல கரெக்டா. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் சப்சீக்வெண்ட் இயர்ஸ்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று கேட்டிருக்கான். கரெக்டா, அப்படின்னா என்ன சார் அர்த்தம்? சப்சீக்வெண்ட் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேயே இஓக்யூ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. அதான் இமீடியட்டா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. தட் இஸ் தி அசம்ஷன். இதுல என்ன ஒரே ஒரு சேஞ்ச் வரும் நான் சொல்றேன். ஓகேவா, இப்போ உன்னோட ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி ஆக்சுவலா 60 தான் இருந்திருக்கணும். கரெக்டா, ஆனா நீ எவ்வளோன்னு எடுத்திருக்க? அப்பனா அந்த 100 யூனிட்ஸ் நீ என்ன பண்ணணும்? உன் ரெக்குயர்மெண்ட்டே ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ தான் 3600 தான். ஆனா நீ எவ்வளோ வாங்கியிருப்ப? 3700 வாங்கியிருப்ப. ஏன்? 100 யூனிட் எனக்கு எப்பவுமே தேவை இல்லை. கரெக்டா, இந்த 13680 டெஃபினட்டாவே ரிடக்ஷன் தான். ஆனா ஒரு 100 யூனிட் எக்ஸ்ட்ராவா நான் வாங்கியிருப்பேனா? எவ்வளோ ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்பேன்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயரில் மட்டும் எனக்கு எவ்வளோ தான் ரியலைஸ் ஆகும்? 3680 தான் ரியலைஸ் ஆகும். 13680 இந்த 10,000 எக்ஸ்ட்ராவா பஃபர் ஸ்டாக் நான் வாங்கியிருக்கேன். கரெக்டா, திஸ் இஸ் பர்ச்சேஸ் வேல்யூ ஆஃப் பஃபர் ஸ்டாக். கரெக்டா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல எனக்கு 3680 ரியலைஸ் ஆகும். இன் ஆல் த சப்சீக்வெண்ட் இயர்ஸ் எவ்வளோ ரியலைஸ் ஆகும்? 3680. ஏன்? இந்த 100 எனக்கு எப்பவுமே இருந்துட்டு இருக்கும். நான் வருஷம் வருஷம் வாங்க மாட்டேன். இட்ஸ் இஸ் ஒன் டைம் பர்ச்சேஸ். ஒரு தடவை வாங்கிட்டேன்னா வாழ்க்கை முழுக்க அந்த பஃபர் ஸ்டாக் எனக்கு இருந்துட்டே இருக்கும். எப்படி சார்? 100 வாங்கிட்டேன், இதை தவிர 3600 வாங்குவேன், திருப்பி 3600 கன்சியூம் ஆகிடும், திருப்பி 100 க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல இருக்கும். அடுத்த வருஷம் திருப்பி 3600 வாங்குவேன், 3600 கன்சியூம் பண்ணிடுவேன், 100 க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல இருக்கும். 3600 வாங்குவேன், 3600 கன்சியூம் பண்ணிடுவேன், 100 க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல இருக்கும். கரெக்டா, இந்த 100 க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல இருக்கச்சு திருப்பி திருப்பி வெண்டருக்கு காசு கொடுப்பியா? கொடுக்க மாட்டேன். இட் இஸ் ஒன் டைம் பர்ச்சேஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல 3680 தான் எனக்கு சேவிங்ஸ். இன் ஆல் த சப்சீக்வெண்ட் இயர்ஸ் ஹவு மச் இஸ் த சேவிங்ஸ்? 13,680. இது நீ கன்க்ளூஷனா எழுதணும். அப்பதான் எக்ஸாம்ல இருக்கு புரியும். இப்படி மொட்டையா எழுதிட்டு வந்தேன்னா புரியாது. Reduction in first year will only be to the extent of 3680 as there is procurement of buffer stock. In all the subsequent years, the entire 13,680 will be a reduction in the cost. அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாம்ல கன்க்ளூஷன் எழுதணும். எஸ், ஆர் வி கிளியர்? குட்
Question number 7, try it out as homework. Okay, all the concepts that are there are very similar to what you discussed in all the previous sums. Okay, question number 7 la I'll read the question and tell you what needs to be done. Said ZED company supplies goods to manufacturing companies. One of its product is X, which is disposable after initial use. This X is sold at rupees 50 per pack. One pack consists of 10 pieces. The demand for X is anticipated at 40,000 packs per year. The company purchases X from a direct manufacturer at 40 per pack. The ordering cost is 8 and carrying cost is 10 percentage. Okay, so இப்போ annual requirement நான் எவ்வளோன்னு calculate பண்ணுவேன். Annual requirement எவ்வளோ? 40,000 40,000 into 10 40,000 தான். ஏன்? Super. So a direct manufacturer is selling at rupees 40 per pack, not 40 per piece. Per piece இருந்துச்சுன்னா into 10 போட்டிருக்கணும். இது per pack இருக்கறனால டைரக்டா 40,000 நீ EOQ calculate பண்ணிட்டு number of orders எப்படி calculate பண்ணுவ? Total demand divided by EOQ will give you number of orders. Total cost of ordering and storage உனக்கே தெரியும். Ordering cost, carrying cost நீ calculate பண்ணிடுவ. When should the order next be placed? Time lag between two purchases, 10 days 11 days 365 divided by number of orders. Okay, புரிஞ்சுதா? Yes, super. Yes, have a good day, thank you so much. One more small adjustment here. Average inventory calculate பண்றச்சே இந்த 333 சேர்த்து calculate பண்ணு. Okay, நீ ட்ரை பண்ணு. Next classல we'll discuss the solution anyways. Okay, have a good day, thank you so much. ஏன்னா அடுத்த 8th sum is a very important sum. நான் இதை இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா ரொம்ப ரஷ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். Let us not do that. உனக்கு 10 o'clock அடுத்த கிளாஸ் இருக்கு. So you take a break, have your breakfast, and then you join back for the next class. We'll do this on Friday. Okay, done. Have a good day. Bye. Thank you.